To musi kazać gość. Zobaczymy. Heroes. They aren't many. But they're heroes of the arena. Those who earned an honorable death. The others are buried in unmarked holes far from here. Nobody remembers them. When your time comes, do you think you'll be worthy of the title hero, Misthios? I'd be more than worthy to rest here, if someone proves strong enough to kill me. I've heard tales of you and your exploits, Misthios. Impressive, if they're true. Depends on what you've heard. I've heard a lot. A warrior adventuring across the land. Sometimes they're half beast, or half god, but always an eagle bearer. Tell me, is any of it true? They're all true. And there's more you don't know about. Good answer. I don't care if the stories are true. I can see you have it in you. A capacity for greatness. The potential to be a real hero. I am Mayon. Alexios. If you want to truly live Alexios, to become a hero of the arena, and to win riches beyond your wildest dreams, you'll need to fight in my arena. A powalczę. Interesting. Good. Take my boat and head up the Pefka coast towards the shipwreck and into the mouth of the valley. There, you'll find the entrance to my arena, and Skura, who handles my fighters. If he sees what I see in you, I think he'll have much to be excited about. Ja wiem, gdzie to jest. Mayon said to look for shipwrecks. Płyń. Dawaj, musisz pokonać falę pierwszy. No ale nie wyjeżdżasz tak. To take this boat into deeper water. The shipwreck should lead me to the arena. Ciężko się tą łodzią steruje. A dobra, już widać na tym. Zapiszmy sobie. Tak, niedostępny. Tam sto... Oj, kurde, nie trafię. Dawaj, dawaj. Zakręcowy wyjść. Dawaj, dawaj. No. Już jestem blisko celu. Pływaj, pływaj, pływaj. No. Dał mi łódkę. What an entrance. No ja wcześniej z góry wszedłem, także na spokojnie. Varnavas told me about the arena. I should give it a go. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie widział. Cicho, cicho, cicho. That must be Skura. Że mogę kurde Karosa wyzwać. O, jak mnie zaprasza. Do you hear that? I hear nothing but the wind. Exactly. Nothing. Right. They tell me you could hear the crowds from all the way out here. The thirst never quenched. Thirst? For what? Combat in the arena, Misthios. Life and death in their purest forms. Love, hate, glory and ruin.
All there for the crowds to devour. My name is Skura. Alexios, I found a note that mentioned this place, and you. It called for fighters from all over the Greek world. These walls no longer shake because there are no heroes of the arena left. The crowds don't care about real fighters anymore. They just want blood. But you, Misthios, you could change that. You could make them care. And win riches beyond your wildest dreams, of course. If you were to fight and win. No spokojnie. Perhaps Damy I radę. can make the arena walls shake once again. Good. Tell me about the other fighters. As a new contender, the choice of opponent will be yours. No slaves here. No hapless criminals. Just warriors with a resolve to spill blood for the crowd. I see. There are 5 current champions. Each one more bloodthirsty and ruthless 5. than the last. You'll need to defeat Na each of szybkość. them if you are to be called hero of the arena. I need some time. Then the Nie, crowd nie, nie, nie. Chciałem z nim pogadać. Trójkę tak chciałem dać, nie trafiłem. soon to be A hero cześć of Mori, the witam arena cię. returns. Tell me more about the arena. Nie trafiłem po It's prostu. been here for decades, but recently it's changed. As most things do. True. Fighters today care only about drachmi, not honor. And the crowds now come only to watch one warrior gut another. They're jaded. They want more than just killing. They want cruelty. My blades and I are ready. Choose your opponent. Pięćdziesiąty? Halo. Nie było mowy o takim czymś. I'll fight this king of the bandits. Co tam, jak tam? No, gram. Już nie widać? Jest do wieku. O, a to co? Co to za para? I'm putting you down! Z jednym miałem się ten bić chyba. Na strzała lecą. Fale tu są, aha. Aha, dobra, unik zrobił śmieć. Ale to jest zwierzę chyba. Dobra, na szybkość. Który taki słaby? O, wychamy. Ale boli. Nie, nerwy mi wziąłeś, bo cię... No. I will take your life, Misthios! Zejdź. Strzał przynajmniej. Król, nie... A co to było, kurde? Jezu, zaćma. No dawaj mi łuk. Chcę go ciasnąć.
Nienawidzę tej gry. No szybkość, kurwa. Nie ma co. Claudios. Kurde, 16 000. PD. Ładnie. No i co teraz? Do you hear? You must have done well in there. Did you not see? I haven't seen a fight from inside the arena in years. But if the crowds are cheering like that, perhaps I have a hero on my hands after all. Of course they cheer for me. Who could resist cheering for a warrior legend in the arena? Maybe the stories I've heard are true. Skóra? Leon? Ah, Mistius. I knew it as soon as I laid eyes on you. You could be hero of the arena like Skóra. If you keep fighting, I foresee a long and profitable career for both of us. Talk to Skóra when you're ready to continue. No, on jest chyba jednym z tych czcicieli. Dobra. Choose your opponent. Jest 9. Ja to mogę od 15 wyjść, ale... I will spear Velos like a wild animal. Levele kurde ostro odskoczyły. Indziej sobie tam dojadę. Dobra, gdzie jesteś, ty śmiecie? Który chce to? Na szybkości. O, mi stąd go puka trupie jak psa. Łatwo. Kurde, mam levele dużo niższe. O ty chamie. Ale zrobię takie coś i już wszyscy na ziemi. Dobra, nie trafię w niego. Wiedziałem. A ten się jeszcze nie pali. Kurde, no i zjebawszy. Który pierwszy? Łatwiły się. O, tego nie widziałem. No. Macie chłamę.
się zjara. Ale ten już... Ten też się zjara. Dobra, jest. Czekałeś. Zacznie atakować. No, chodź typie. Zły dzień wybrałeś? Nie wyszło. No typie, kurde, czym ty mnie chcesz czym do ludzi, kurde. A masz. Dobra, na szybkości poszedł. Zbroja chwili jest, a kolejna. Tak będę musiał przelewować, żeby wejść znowu na tą arenę. Bo było 25. Your blade, Misthios. The spear. It reminds me of long ago, of the Persians. This spear has killed many Persians. As have I, on the battlefield and in the arena. You fought in the Persian wars. I did. What was that like? Hard. The Persians were a formidable enemy. They had the numbers. They had warriors from Atolled conquered lands in their armies. It took a united Greek world to turn them back. Anything less would have been total defeat. A united Greek world. Seems like fantasy now. Agreed. But coming back from the war was harder than the war itself. Mayon and I found daily life afterwards to be difficult. We had been men filled with life and death purpose. We found that again in the arena. What was the arena like in your time? It was a place of honor and heroism. I bathed my blade in blood for years. But that was a different time, and I was a different man. Jakbym pokonał wszystkich become klany hero chyba. of the arena. What did you do? I survived. No. I have to go. You've done a warrior's job in the arena. Keep it up. Thank you. Wydaje z Marii. Did you not hear what I said? These are their most skilled killers. You cannot stay in the public eye. They'll find you. I understand you perfectly, but I also need to be seen. The propagandist did his job well. I need more support to attack Paros. I've seen too many people die already. Please, come away from here. Aspasia, what brings you here? Alexios, read the room, my dear. What's this about the cult sending soldiers? Play along. The people here need convincing that I'm still a worthy leader. Aspasia's trying to have me hide myself away. She is under threat of assassination. My sources say the elite forces are already in Naxos. I cannot watch this happen again. You want me to handle the cult soldiers? Not only that, my people won't believe Paros is behind this without proof. I need you to find it. Nic nie stało. Of course. Good. And I'll make the rounds here.
Shore up my support. Be careful. They're dangerous. I know. I'll get her out of here safely. Czyli zawsze będziemy musieli śledztwo przeprowadzić. I'd try the Czego? caves under Mount Zas. The cultists are so enamored with their own mysticism. It's predictable enough for them. I don't think anyone sent to kill you is going to admit who they're working for. You're right. Physical proof is better. I'm sure you can find something. Dobra, lećmy. I'd be happy to help you both. I'll see you again later. Zabójcy kryją się na Naxos. Mogą działać z jaskiń leżących na północ Zatoki Zeusa. Najpewniej za kryjówkę służą jaskiniom duży Zas. Naxos. Dobra. Naxos. Przepraszam. Nowa zatoka. Zeusa. Już byłem. Jasne. Zobaczmy. Trochę ich tam lubiłem. Może powrócili? Nie mnie oceniać. Ale ja bym tam nie wrócił, jakbym zobaczył, co tam się stało. Czy nie przyszedłem tam w ogóle. Rzeź była. A cave entrance. They're in there. Lećmy tam. Opa. Grajmy drewno linu, jakbym nie miał za mało. W ogóle tylko 9000. Albo już więcej. Jakie następne. Chodźmy na dół, na spokojnie, kulturalnie, grzecznie. They'll be on high alert here. Zaznacz go. Wiem, że tylko dwóch tu jest. No, jak jest więcej. Chyba, tak mi się wydaje. I robimy tak. Pyk. Pyk. Tak ja nic chyba jeszcze nie widziałem. Spartańskie karwasze. Mam iść dalej. Oczywiście. Idź. Dobra, nie spodziewałem się, dostanie babka w głowę. Będzie szybciej.
masz tam jeszcze. Dobra. No jak po sobie? Normalnie. Przyszedłem, leżysz. Oczywiście bez zabójca. Dobra. Na szybkości. Przeszukanie. 2. Track me. All stamped with the seal of Paros. The letter. Some kind of code. Pójdź do Marini. Wracałem. No, szybko poszło, oczywiście. No. Jezu, asasino. Nie chodź to. Przejdź. Po prostu przejdź. Dziękuję. Oczywiście nie wykonałem stąd szybkiej podróży, bo nie. Mimo, że nikt tu już nie żyje. Że wszyscy umarli. Przeszukujemy sobie, jakie mamy okazję. Warto zbierać. Już mogę do Maryni. Podróż tutaj. Ale szybką podróż chcę. Szybka akcja. No tak to wygląda, a tu nie ma za bardzo co jeździć, kurde, na tym konie. Na pieszo mam 400 metrów biec, no to nie jest też daleko. Ale szybciej sprawi właśnie szybka podróż, kurde, niż bieganie po tych górach. No tu się gdzieś zawlecze, tu mi ktoś zaczepi. Dobra. Gdzie ona jest? Dobra, tam jest. Już ją widzę. Ci widoki są bardzo ładne, no ale no. Nie ma czasu na to. Co się przepychasz, chamie? Nie ma prostych ścieżek, żeby jeździć, tylko musimy się przedzierać, kurde. The cold soldiers were made with track me from Paros. Well, I could hardly ask for clearer proof. This will settle some scores. Take this to the Merchants Guild. Tell them it's the proof I promised. And tell them they can keep the coins. Of course. There was also this. I assume it's their orders. I recognize this. It's an old dialect. The cult must use it to communicate with one another. You can read it? This money isn't from Silanos. It's from someone in Sparta. That's not possible. I can translate it for you, but these orders come from a Spartan king. The Spartan nobility has always resisted the cult. The cult is like water. Any crack in the stone and they'll get in. Sparta stands against corruption. How can you say that after all Sparta has done to you? They tore się apart wydarł. our family. They Jezu. welcomed the cult with open arms. Why do you keep saying they? I am still Spartan. And so are you. Are you really? I have responsibilities here. Paros needs to be stopped. But then, yes, I will go back. Patrzcie, zabić czcieli, kurde. Chujowy. Co mi takie coś? Dobra. Nowe tropy. Dobra, i co? Z nią dalej mamy gadać? O jakiejś misji czy coś? Katoparos. To... Mogłem od razu mi dać zadanie, po prostu. Ships from Paros have blockaded the harbor. God curse Silanos and his damned cult! Do they never tire of meddling? Ah! A dlaczego nie? No bardzo fajne. Czy statki tylko? Tell them I'm on my way.
blockade. I've refused to pay tribute to Athens, and Paros is taking advantage of the situation. There goes our hope of striking first. I can bring my ship around and clear the harbor. Just you against an entire blockade? You're right. It's terrible odds. For Paros. Be safe, and come back to me, lamb. Kurde, problemu. Teraz przypłynę ze swoim statkiem. O! 3 stateczki takie małe, przynajmniej mają szans ze mną. Jak ja na nich jadę zaraz. Wiem, że muszę najpierw po statek sobie płynąć. Trochę daleko jest. Do niego. Mam nadzieję, że mogę go wezwać. O! No oczywiście. Wzywamy i lecimy. O! Dobra, chłopaki. To jest sprawa. In position for sailing! Blokada? Speed up! Archers! Take your marks! We've got a fight coming! Chodźcie chłopacy. Dear Bolin! They're trying to ram us! The enemy is about to do Attack! arrows inbound! Ojoj, chyba wam coś się nie udało. Yes! It probably salvaged them! Który tu chce do mnie przypłynąć? Let's go! Dobra. I do abordażu. O, chwilutka sprawa. A, nie mogę. No. Halo. Dobra, jaki na ciebie czeka. Pyk. Ale masz za to zbroję tylko. Ale nie będzie ci już przydatna. No ty. Łatwo. Na szybkości. Jeszcze 2 zostały. Najpierw tego małego trafniemy. Nie chcę kurwa z nim rozmawiać. Zaczniecie się jarać, panowie. O, chłopacy. O, macie przejem. O. Nie rozwaliłem ich. To było chamstwo już, tak? I się robi tak. O ty chamie. Nie wyleciał? Co mi kolega będzie ciekawy? On mi stąd...
Dobra, ulećmy się, bo tu... Kurde, już nawet 4 go bijemy, no to jest... Gwałt. Gwałt po prostu, no. Gwałt. Odcinek wstaje po 22. No. Dobrze. Nie chcę z nim rozmawiać, tylko chcę przejąć kurwa dowodzenie jebane, no. Gdzie ten ostatni? Tam se kurwa. Ja bym sobie odpuścił. No chodź kolega. No. Komiarą, przecież oni się żyją. Dzięki wielkie chłopacy. Ale za co mnie goni ten? Za co mnie goni? To oni mi ustawili blokadę. A ich tylko zniszczyłem. Dobra, wrócić mamy do Maryi pewnie. Na szybkości pokonani, kurde, blokada 3 statkami, kurde, co to za blokada? A szybciej, szybciej nie można. Na większe odległości skaczesz. To nie dał rady, no to chamstwo. We need to move out before they send reinforcements. We're almost ready. Timo? The ships are loading now. They'll be ready on your command. Alexios? A word. No. Something wrong? Besides the attacks on my island and the cult's meddling? No. But we must speak privately. Whatever you need. The cult must be stopped. When we return to Laconia, it will be dangerous. I'm used to it. We both are. Here I know who I can and cannot trust. I would have said that about Sparta too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. We must cleanse Sparta of its corruption, no matter the cost. At least now we can face them together. Yes. For all that those bastards tried to take from us. And your sister. We will find her. Come see me when you're ready. Are you ready to sail? No, ale to już będziemy gotowi w następnym odcinku. I już jest nowy odcinek. Szybko lecą te odcinki, co nie? Dobra, nagrywamy dalej. A, YouTube'a. Ale się trochę. No i jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. O, najpierw zapytajmy, gdzie We're popłyniemy. going to destroy the fleet of Paros once and for all. Only then will Naxos be secure enough for us to leave. I'm ready. Jestem ready. Then I leave this to you. With your shield. Or on it. Przynajmniej się pocałują. We strike a blow to the cult.
Lance Paros. Dobra. Co? Mam ich bić, tak? Paros must be stopped. To podnosimy kotwicę, lecimy, tak? Lecimy. Zapiszmy sobie. Poczekajcie, gdzie oni mają tą flotę? Sobie zobaczymy. Flotę musimy zniszczyć. A tu 4 stateczki, co to kurde? Spokojna pioseneczka przed walką. Stateczko, oj. No i tak, wyciągamy jednego, później po kolei. Get the oars ready! Ready to shoot! We need to fire again! Dobra, chodź. Archers, we need you! Dawaj. They outnumber us, Commander! More speed! I need archers! Well, this will be a challenge. Attack! To statek nam pomoże. Arrows at the ready! Get those arrows lit! Now! Getting in position! Dawaj. Loose sail! Increase Czy speed! wszystkie za nami płyną? Ready arrows! Let's move! Roll! Dobra, rozpoczynamy abordaż. To nie będę zawracał. Od razu ich dowalimy. To z której strony, kurde? No, staje się jeszcze. Nie może jest normalny, tylko muszę zawracać. Dawajcie no, szybko. Dobra, już jestem. No, ale... Gra mnie oszukała. No szkoda. Oj, polecisz. Zostaw mi ziomeczka, typę. Ja ci już pomogę, żebyś zleciał. No i tak to się robi na szybkości. Trzymałeś statką nawiona. Jedną skrzynkę mieli chamy, kurde, zdolałe. Jak to nie może być? No co się kryjesz? Dobra, przejmij dowodzenie. Mieli drugą ma. Chodź, ale cię zaraz... To musiało boleć. Dobra, zabijamy. We are at full speed, Commander! Archers! Set fire to the arrows! They're set to lose! Get fire on us! Uciekasz? Uciekaj, halo. Watch for the arrows! Speed up! Archers! Get ready to fire! Now! Then set the fire on us! Reduce speed! Dobra, zrobiłem abordaż. I was
z nami walczy? A to na spokojnie, kurde. A, już nie mogę, tak? O tych chamy. Już tam trafię, naprawdę. Dobra. Tak jesteście? Do przodu. O! Chodź tu. Nie ucie... Dobra, leć. Już tu. Jeszcze są, jeszcze. Ten trochę się zatrzymał. A, tu go uruchomimy. Dobra. Kurde, rzucili we mnie, kurde. Trafili akurat. Prosto w twarz. Tam jeszcze. Który tam jeszcze? O Jezu. Nie potraficie sobie poradzić w czwórkę. Jeszcze ja muszę przychodzić. Chamstwo, chamstwo. Na sprzedaż powiedziałem. Nie, oczywiście. Dobra, dostaną ostatni stateczek. Przejmij to dowodzenie, tak? A się pogoda zepsuła. Dobra. Jeden statek, tam siedzą. Widzę ich? Ja sobie. Gdzieś tam bije z kimś. No zaraz go dojedziemy. Ty, uważaj, tu są... No, idealnie. A, jak sobie kurde spróbują. No już nie mają życia. Trzymajcie się. I do abordażu lecimy, kurde, na szybkości, nie będziemy się zatrzymywać, kurde. Aha, dobra. No, no halo, no, assassino. Kurwa. Mamy. Już właśnie nie ma. A, zrobię co innego. Zrobię tylko tak. 5 wyjebie. Czy to był jeszcze cheater? Dobra, ale... Nie ma tu tego? Skrzyneczek żadnych? Co wy gadacie? Bez skrzynek byli. No to już było chamstwo. Trzeba ją odeskortować. Przeprowadzenie. Płyjmy. Ile mam sił? Ale dlaczego zwalniasz, typie? Sanktuarium Apolla.
To będzie co opowiadać kolesiowi. Co to miał wrak Datis? Ten wrak. Myśmy trochę odpłynęli. Ale to niezła flota, tylko 4 statki, kurde. Blokadę robią 3, a do obrony stawiają kurde 4, no to... To ma sens. Piękna muzyka nam przygrywa. Znaczy, a kapella, ale jest zawsze. Tak, weźmiemy to. Drewno oliwne, jakby miał... Jakby 9495 drewna było mi mało. Rzuć. No i co? Ona tak się przytuliła. Przeskoczy? Tak. Dawaj, bo cię to tak przywali. Ilu? Jezu. Czasami jest upośledzony. Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? Najlepiej We od cut the początku. heads off the beast, one at a time, until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? I still have influence there, and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we returned? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. Ale już go znalazłem. To zależy którego. Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. So you won't tell me now? There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need on the island of Thera. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. May Poseidon keep you safe. Safe journeys. Thera. Hełm admirała. Jedności siła, dobra. Przyjęto kilka zadań. Super. Bym chciał to jedno, główne, które mi przyda. Powiedziała, że mam tego ojca znaleźć, no nie ma jak w domu. Lepszy rzuć, nie. Jesteśmy już na miejscu. Jak widać. Na koni w dolinie bojowników. Alexios! O, widzę cię. Jeszcze mi popchnął, kurde. Kochany synek. Lamb, you made it. I trust the seas were favorable? Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. The answers to many of your questions are there. Your father would be proud to see how No, chciałem tam For popłynąć. now, let's deal with what needs to be done here. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. I don't know how to feel. I've spent some of the happiest days of my life here. And some of the worst, too. Sparta is our home.
But we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Jezu, jak poleciała! Ale... Zadania. Dziedzictwo. A tutaj jest to... Aha. Jakiś obóz mogę założyć. No to jest ciekawe. A to już później sobie zrobię. O. O nie, a ja wolę swojego. No. Nie uciekaj, tylko skorzystaj. No dawaj. Zupełnie tej góry. Który zostałem zrzucony. Nie, żadnej rozmowy nie będzie, nie pogada ze mną nawet. Będę jechał. Dobra, już jesteśmy poza miastem, możemy pędzić. O. No matter how far I ran, I never could escape them. I know. On Naxos I could forget. It was as if I had locked Sparta in a box and tossed it to the bottom of the sea. You put memories of us in that box. I wanted to, but it would have taken all the wood in the land to create one big enough. Mały lak. To uwielbiam tego konia. Zajebisty. Nagle... Jest tu. Nie, chyba jednak nie. Myślałem, że to jest ta skala. This is where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait! You shouldn't interfere. This is Spartan training territory. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. A jak się biją, to nie moja sprawa. W ogóle. Ale tego już mogę zabić. Mój koń gdzie jest? A, wyjeżdża, zarośli, kurde, no czekaj, bo chcę skorzystać. Jezu, musi naprawdę tak daleko odjeżdżać ode mnie. No. Jedź, Marii. That training is ruthless. Not ruthless. Effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes. It has rules and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are ilotas, enslaved Weźmy peasants made to wsparcie. work the fields and Bra! Slaves? Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians, and now from the Athenians.
When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. I never thought I'd find myself back in Sparta. It looks so peaceful, despite the war raging elsewhere. No nie powiem, chyba pierwsze fajne miasto. Robi wrażenie ta aleja. Ale takie nie robiły. No, ale przynajmniej nie chodzi jak głupia cipa, kurde, jak zwykły NPC. Rozmawiam z Marią, to nie może... Idę co cię za nią, no. This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaus was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, he's going to bring glory to Sparta. As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. My heart broke that day. But for the first time in ages, standing here with you, I truly believe it can mend again. Me too. Do you remember the first time you held your sister? I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight, I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Good to see you, Vrasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. Wcale nie tak That's daleko. not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Vrasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaus' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful. He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. Why on earth would Spartan soldiers be helping Ilotes? Ilotes greatly outnumber Spartan citizens, but they're leaderless, mostly farmhands, servants, and apprentices. If someone unified them, armed them, and trained them, they'd be a real threat to Sparta. But you said it was Spartans who were arming them. All the more reason to deal with this quickly. You find out why the Ilotes are being armed, and you'll have the king's attention. Where will I find these Spartans? They were last spotted in the Gorani marble quarry, in the forest of Eurotas. So, I find the soldiers, then what? Spartans are loyal to their commander. Take him out, and the rest should disperse. And the weapons? Destroy them. The Ilotes have caused enough trouble with shovels and sickles. The last thing Sparta needs right now is them carrying swords. So, Chyba się muszę to get zająć. our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. Taki głupi uśmiech chyba. Zabierzemy. Ura. No zajmiemy się tym następnym razem. A.